Добрий день, шановні колеги! Вітаю на засіданні умов викладачів іноземної мови. До вашої уваги відкрите практичне заняття Нікопольського фахового медичного коледжу з теми «Система травлення, будова травного каналу, печінка, підшлункова залоза». Викладач Чорновіл Ірина Сергіївна. Today we start our lesson with a question. Why do we eat food? I mean, really, wouldn't life be far simple if we didn't have to? Well, the thing is we need energy to keep on living. Each part of our body needs to be recharged with energy, and we get that energy from food. You can try and put the food straight into the part of our body where it's needed. But it would be silly. So, as you know, we have a digestive system. It's a series of organs that break down the food so it can be absorbed into our blood and travel around to where it's needed. As you understand, the topic of our lesson is digestive system, structure of alimentary tract, liver and pancreas. After completing this lesson, you will be able to say, I can name two main functions of the digestive system. I can name the organs of the alimentary tract. I can name the accessory organs. I can explain the role of enzymes in digestion. I can comment and analyze the structure and functions of the digestive system. Now we can see the word digest, and what do you think? What another word can be divided from this word? Have you got any ideas? Digestion. Digestion, okay. Another variance? Digestive. Digestive, okay. And maybe negative form or noun? Indigestion. Indigestion, correct. So, another question. Which internal organs take part in digestion? Mouth and teeth. Okay. Bullet. Stomach Stomach and liver. and liver. Good job. So, another question. What are the main functions of the digestive system? The correct answer is A. The organs of the digestive system break the taken food into the smallest particles and supply body cells with nutrients to provide energy. Okay, and we have another variant. Correct variant C. They are digesting, the process of breaking food into small particles to pass them through the walls of cells, and observation, the transferring of food into the circulation. To learn more about the digestive system, its main organs and functions, let's watch the video. After watching this video, you can name another organs of the digestive system that you hear. The average amount that a person eats every day is 1.5 kilograms, which translates to roughly 550 kilograms of food every year. That's more than the weight of 2 adult black bears. All of this food we eat goes to the hungry cells of our body. However, your cells can't eat a whole salad, so the body must convert it into smaller molecules that the cells can use. This is the primary function of our digestive system. Along with the circulatory system, the digestive system is a Meals on Wheels program for the cells of your body. If it weren't for digestion, we wouldn't have the energy to work and play. Not only that, but digestion enables the body to use the nutrients present in food to grow and renew itself. What is the digestive system? The digestive system is like a biological factory with many organs, glands, and tissues that manage the task of nourishing us. It deconstructs the food we eat into its basic nutrients, carbohydrates, proteins, fats, and nucleic acids from molecules like DNA and RNA that the body can absorb. There are 7 main organs in the digestive system: the mouth, esophagus, stomach,
small intestine, large intestine, rectum, and anus. From the mouth to the anus, all these organs are linked together by a twisting and tangled tube made of soft tissue and muscle. This tube is called the alimentary canal, or the gastrointestinal tract, the GI tract for short, but it is most commonly known as the gut. These 7 organs get some help from 3 additional glands, the liver, pancreas, and gallbladder, each of which contains glands that secrete chemicals and help digestion occur. The mouth, making a bolus. The process of digestion begins before you've even put the food into your mouth. Upon seeing, smelling, or even thinking about lunchtime, your brain will begin preparing your gut for the food. Your mouth will become flooded by saliva in anticipation of the meal, and your stomach will prepare its arsenal of digestive juices. However, once you take a bite of your food, that's when the action really begins. The teeth work hard to tear and grind, breaking down food into smaller pieces. This is referred to as mechanical digestion, physically crushing food into smaller chunks. At the same time, salivary glands present in our mouth secrete saliva, a watery liquid containing various enzymes. Enzymes are proteins that speed up a given reaction. The saliva contains amylase, which breaks down carbohydrates, as well as lingual lipase, which goes to work on fats. The combination of chewing and saliva turn the food in our mouths into a pasty ball called the bolus. We swallow the bolus, which travels down our food pipe, or esophagus, to the pouch of acid we know as our stomach. The esophagus pushes the bolus via involuntary smooth muscle movements. The muscles contract and relax, similar to how a slug or caterpillar moves by contracting its whole body, pushing the bolus down into the stomach. This muscle movement happens throughout the gut and is formally called peristalsis. This muscle movement ensures that the food only travels to the stomach and not the other way around, which is why even if we're upside down, our stomach's contents stay right where they are. The stomach, the gastric phase of digestion. After its journey through the esophagus, the bolus has now reached the stomach. Remember how we said the alimentary canal is a continuous tube of muscle? Well, here at the stomach, that tube takes the form of a muscle sac. The stomach has several jobs. It takes food from the esophagus, breaks it down with gastric juice, stomach acid, and enzymes, and then passes it on to the small intestine. In fact, the stomach makes around 4 liters of gastric juice every day. After the bolus enters the stomach, the organ secretes copious amounts of hydrochloric acid, released by parietal cells lining the inner wall of the stomach. This stomach acid is so strong it can even dissolve metal. Additionally, the stomach produces a thick layer of mucus to protect itself from the acid. The hydrochloric acid chemically burns the food and kills any pathogens that are present. The low pH from the acid also activates pepsin, an enzyme secreted by the stomach cells. This enzyme helps break down proteins into smaller pieces called peptides. Along with hydrochloric acid, parietal cells also secrete intrinsic factor, which helps cells absorb vitamin B12. Without that, our body wouldn't be able to make DNA. The stomach senses the food and begins tossing the mixture. Peristalsis tosses and squeezes the food even further. It works like a churner, where the food is crushed and mixed with stomach acid, ensuring that everything gets equally digested. It takes the stomach anywhere from 1 to 4 hours to digest food, after which the bolus that entered the stomach has turned into chyme. The stomach now opens a sphincter valve, called the pyloric valve, and gradually releases chyme into the small intestine. The small intestine, the intestinal phase of digestion. Here, a biological cocktail composed of all our various enzymes, digestive juices, and other biomolecules forms and breaks down the food. The now smaller food molecules are absorbed as they move down the small intestine, which stretches for almost 20 feet. The small intestine has 3 anatomically different parts: the duodenum, the jejunum, and the ileum. Once the stomach begins emptying its contents into the duodenum will signal via hormones to stop digesting. The duodenum will also signal the liver, pancreas, and gallbladder
to give the food chemicals one final breakdown. Into the duodenum, via the pancreatic duct, the pancreas secretes digestive enzymes to break down proteins into their smallest unit, amino acids, along with fats. The gallbladder secretes bile, which is made in the liver. Bile has certain salts that emulsify fat, so it gets dissolved in the watery digestive juices. This makes it easier for the pancreatic enzymes to digest the fat more rapidly. As peristalsis pushes the chyme further, the small intestine continues to absorb nutrients and water. For example, the duodenum absorbs most of the iron, the jejunum absorbs the majority of the vitamin folic acid, and while the ileum reabsorbs the bile salts. Lining the inner surface of the intestine are very tiny projections called villi. These are finger-like structures that grow out of the inner lining of the intestine. Think of it as your own hairy carpet inside your body that traps all the food traveling along the gut. The villi increase the surface area of the small intestine, which allows for even more nutrients to be absorbed into the bloodstream. The large intestine, making poop. Through a muscular opening called the ileocecal valve, whatever nutrients that couldn't be absorbed by the small intestine pass into the large intestine. The large intestine's job is primarily to absorb water, but it also gets a little help from our microscopic intestinal friends, gut bacteria. Gut bacteria present in the large intestine help break down tough-to-digest food molecules, such as fiber, and synthesize vitamins while doing so. It takes about 36 hours for food to fully pass through the large intestine. Finally, after passing through the large intestine, the remaining leftover indigestible food, or waste, settles in the rectum. Once it passes through, the waste, yes, we mean poop, leaves our body from the anus. Digestion is critical for our body because it breaks down all the complex biomolecules present in the food into simple materials that our body's cells are best equipped to work with. As this video explains, this process is done both mechanically and chemically. Your gut also plays a key role in your mood due to its connection with the nervous system. Believe it or not, gut bacteria also help our immune system in ways that we don't yet fully understand. So, next time you're tearing through a bag of Doritos, be confident that your digestive system is already working hard to break down those Cool Ranch chips and pull as much energy from them as possible. Okay. The average amount that a person... Okay. Now you can see 5 sentences, and who can tell me, are the sentences true or false? I can. Okay. Chewing in with the food is mixed with gastric juice begin the mechanical process of digestion. Digestion. Mechanical process of digestion. It's false. The food is mixed with saliva. Saliva. Okay. Good. So next sentence. I can. Mm-hmm. The organs known as the accessory digestive organs are the liver, gallbladder, and pancreas. It's true. Mm-hmm. Digestive organs, liver, gallbladder, and pancreas. Okay, Katya. It's correct. It's true. Okay, next, the third sentence. I can. Mm-hmm. The gallbladder secretes bile. It's false. Okay, the liver secretes bile. This sentence is false, but you correct. Okay, the gallbladder secretes bile. Okay, next question, maybe Vlada. The last part of the large intestine in the ileum, it's false. Mm-hmm. The last part of the small intestine is the ileum. Mm-hmm. And the last one? I want. Mm-hmm. There are 7 main organs in the digestive system: the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. This is true. Mm-hmm. Good. So next exercise. You have this exercise is interactive,
So we have QR code. You can use it and do exercise alone and then send me your answers. But I see that Mira won't do this exercise together with us. So I switch it. Wait a minute, okay. Let's start. Let's begin. First is mouth or oral cavity. Next, tango. Tongue. Mira, tongue. Tongue. Thank you. Next, salivary glands. Salivary glands consist of submandibular gland, parotid gland, and submandibular gland. Next, this is esophagus. 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 This is pharynx. Next, liver. Gallbladder. This is stomach. Stomach. Pancreas. This is spleen. Next, this is small intestine. Consists of duodenum, jejunum, and ileum. This is large intestine, consists of transverse colon, descending colon, ascending colon, cecum, and sigmoid colon. And the last on the anus. Let's check. So perfect. Good job. Without. Okay, another exercise. You should find a proper word with description. Who want to do this exercise? I want. But all students also can use a QR code to do this exercise alone. Made up of the colon appendix and rectum. It's make insulin and digestive enzymes amylase, lipase, and protease. It's pancreas. After passing through the esophagus, food enters there. It's stomach. Stores excess sugar, makes bile, and removes poison from the blood. It's liver.
place where food cut up into smaller pieces and digestion starts. Mouth. The place where feces is egested through a sphincter. Its anus. Has strong muscular walls which push the food by peristalsis towards the stomach. Esophagus. Esophagus. Produces mucus to help us swallow. Its salivary glands. After passing through the stomach, food enters there. Its small intestine. And first it's large intestine. Which make up the colon, appendix, and rectum. Alexei, good. Good. So next exercise. Here English terms and their Latin and Greek equivalents. Let's match them together. Karin. Okay. Oh, Vlada, you can try. So, can you move these cards on my screen? Okay, let's try. Stomach. Stomach vesicularis. Okay, Auguste. Anus canalis analis. You should find blue cards. Rectum. Large intestinal crassum. Gallbladder vesicapillaris. Gallbladder. Small intestinal tenus. Tooth. Tongue. 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 Lingua. Tooth. Dents. Cavity oris, oral cavity. Liver hepar. Let's check. So, without mistakes, good. So next exercise text, you should find options. Nikita, let's read the first abstract.
when we digest food, the body breaks it down into small molecules, so it can absorb them. When we swallow food, it passes through the esophagus, Yes. the stomach, the small, The stomach. the small intestine, and then large intestine. Good. Льоша. Next abstract for you. First, the food is broken down in the mouth, then it passes down the esophagus into the stomach, where it is broken down even more. Then the digested food moves into the small intestine, where it is absorbed into the bloodstream. Any excess water is absorbed back into the body in the large intestine. Finally, any undigested food such as fiber passes out of the body. So, Mira. The liver and the pancreas play an important part in digestion. The liver makes bile which breaks down fat. The pancreas produces special proteins called digestive enzymes that break large molecules into small molecules. Minerals, vitamins in the water don't need to be broken down because they are already small enough to be absorbed by the body. Digestion enzymes cannot break down fibers, and so it's not absorbed by the body. Enzymes and pancreas. Okay, let's check. Good. So, now questions according to the text. So, read the question and answer. First question maybe for Vlada. In which order does food pass organs while being digested? Mouth, esophagus, small and large intestine, stomach. Maybe mouth, esophagus, stomach, and then small and large intestine. Okay. Now, Nikita, what does liver produce? Bile which break down fat. So, what's the functions of pancreas? Can I? Losha? To produce digestive enzymes which break large molecules and small ones. Enzymes. Okay, and the last one, Mira, maybe you. Food, vitamins, minerals, and water not to be broken down because they are small enough to be absorbed. Okay. So, now we have 8 sentences, and you should replace highlighted words with proper variants. So, Karina, maybe the first sentence for you. Food is broken down into small molecules. Correct. The next. Katya? Food passes down esophagus after going through the mouth. Mouth. Esophagus after going through the mouth. So next, Nikita. Food is broken down again in the stomach. Stomach. Correct. Stomach. Next sentence will be for Losha. Digested food is absorbed into bloodstream from the small intestine. Next for Mira. Fibrous is contained in indigesting food.
Good. So next for Vlada. Boil, break, then hot. Next, maybe again Losha. They are produced in the pancreas. Its digestive enzymes are produced in the pancreas. And the last one, who wants? Mira. Minerals, vitamins, and water can be absorbed by the body as they are. As they are. Good. Well done. So next exercise, you should put water in correct order. First sentence may be for Losha. The liver consists of small lobes connect together. By the connective. These were different vessels. Tissues. Different vessels and nervous. correct. Good. Well done. So next sentence. Okay, next sentence. Who can? Mira. That portion of the elementary portion of the elementary tract tract which forms the large intestine. The large intestine. Consists of the septum, colon, and the rectum. Okay, well done. So next for Vlada. The duodenum. Duodenum is cold. So because its length measures about the length of 12 fingers. Done. So good. Now, Karina, do you want?
Каріна. Так. The liver consisting of loaves is covered with a fibrous coat. Good. And the last one, who wants? Losha, do you want? Yes, I want. Yes, I do. Так, окей. From the mouse. Food passes through the pharynx. Passes through the pharynx to the esophagus. And then the stomach. And then the stomach. To the stomach. To the stomach. Yes. Okay, correct. So, thank you. It's good. So now, to sum up our lesson and find out what you remember, so let's answer the questions. And the first question will be for Mira. Oh, wait a minute. First question for Mira. Yeah. Okay, what part of the digestive tract is there between the gullet and duodenum? It's stomach. It's stomach. Okay, next question for Losha. What are enzymes? They are chemicals that to help break down food. Okay. So next will be Karina. What does the liver do to help digestion? Who can help Karina? I can. The liver produce bile. Okay. Next will be Katya. What function does the process of digestion fulfill? It's metabolism. It's metabolism. Okay, good. Nikita, you will be next. How does food move through the digestive tract? Food moves through the digestive tract by muscle contraction. Muscle contraction, okay. So maybe
Karina, you try again. Where are fecal masses formed? Katya? Fecal masses are formed in the large intestine. Large intestine. Okay, next question for Mira. Where most of the digestive process take place? The digestive process takes place in the small intestine. Intestine, okay. Nikita. You will be the next. Where in the digestive system is water reabsorbed? Water is reabsorbed in the large intestine. Intestine, okay. Losha. Next question is for you. Where does food go from the oral cavity? From the oral cavity, food goes in the pharynx. Mhm. So, and the last one for Katya. Oh, with the help of what is food cut in the mouth? Food is cut in the mouth with the help of cheese. Okay, thank you. You are correct. So, during our lesson, we had some mistakes in pronunciation. That's why I want to review some terms. So, it's the main and accessory organs of digestive system. You can read and repeat with me or silently. Liver, gallbladder, duodenum, transverse colon, ascending colon, appendix, esophagus, stomach, pancreas, small intestine, descending colon, large intestine, rectum, anus. So, stomach, pancreas, and digestion, saliva. So, here you can see your homework. It's a text, the liver. You should read and translate it. After that, you should make up 5 questions to the text, to this text, and then the third exercise, you should make up 5 tests to the topic, whole topic, digestive system. So these are tasks, text and exercise with structure, with terms, maybe this video will be posted on our Google Class. In our Google Class. So now I want to finish our lesson and say that Mira, Alexei, and Nikita will be the most active students during our lesson. Your mark is 5. Katya and Vlada, your mark is 4 because you were not so active during our lesson. You had some mistakes in pronunciation, and unfortunately, Karina, today it's only 3 for you. But I suppose next lesson you get better mark. So I say you goodbye. I wish you a good day. Thank you. Goodbye.
Goodbye. Goodbye. Bye. До вашої уваги доповідь «Розвиток навчальної мотивації здобувачів освіти до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням». Мотивація є надзвичайно важливою в навчальному процесі. Вона є в центрі навчання. Якщо здобувач освіти не хоче вчитися, він чи вона не буде це робити, і викладач нічого не зможе діяти, окрім як мотивувати. Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів, які спонукають людину до діяльності. У контексті вивчення іноземної мови мотивація визначає рівень зацікавленості, старанності та ефективності навчання. Основні види мотивації. Внутрішня мотивація – бажання вивчати мову через особистий інтерес. Зовнішня мотивація – потреба у вивченні мови для досягнення певної мети. На мотивацію здобувачів освіти впливають, зокрема, такі фактори. Перше. Задля якої причини вивчати іноземну мову. Користування нею або професійне зростання, гарні оцінки тощо. Друге. Відчуття, що вивчення мови вдається у разі успішності, автономність здобувача освіти, його чи її впевненість у собі та досягненні, частини цього відчуття. Якщо людині здається, що в неї щось гарно виходить, вона хоче продовжувати це робити. Третє. Бажання вільно спілкуватися з родичами з іншої країни, друзями, хлопцями, дівчатами, бізнес-партнерами тощо. Четверте. Заохочення з боку інших людей. Якщо людина живе у спільноті, де знання іноземної мови високо цінується, вона розумітиме важливість її вивчення. Якщо ж навпаки, людина не буде бачити сенсу у вивченні і, відповідно, не матиме мотивації. П'яте. Насолода від процесу навчання. Таких здобувачів освіти, певно, небагато, але вони є. Ті, для кого навчання як процес пізнання нового є цікавим. Цікавим може бути викладач, що викладає предмет, підручник, в якому зібрані теми важливі для людини, сайти з цікавими та пізнавальними відео. Це все мотивує. Шосте. Захоплення культурою народу, мова якого вивчається. Наприклад, здобувач освіти буде мотивований вивчати іноземну мову, якщо він чи вона збираються поїхати на навчання або канікули за кордон. Вчені Дорей та Сайзер кажуть, що є 10 ключових сфер, в яких викладач впливає на мотивацію здобувачів освіти. Викладач – бути якомога більш толерантним та чутливим, намагатися поводити себе природно, показувати гарний приклад, бути відданим справі та вмотивованим. Атмосфера у групі. Нести позитивний настрій, усмішку та сміх. Створювати приємну, спокійну та безпечну атмосферу до групи. Завдання. Давати чіткі інструкції, зазначати мету та користь від кожного завдання. Визначати прогрес або результат здобувача освіти після кожного заняття. Ставлення. Ставитись до кожного здобувача освіти як до особистості. Впевненість у собі. Давати позитивний фідбек, хвалити, упевнитися, що здобувачі освіти відчувають успіх. Приймати помилки. Вони є природніми протягом навчання. Інтерес. Обирати цікаві завдання та теми, пропонувати вибір матеріалів та занять протягом навчання, пропонувати вибір матеріалів та занять протягом навчання. Задля заохочення до навчання треба використовувати інтереси здобувачів освіти, робити завдання, випробування, челенджі для того, щоб задіяти здобувачів освіти. Автономія. Заохочувати запитання та іншу участь здобувачів освіти.
заохочувати креативність та уяву, якомога більше поділяти відповідальність за організацію навчального процесу зі здобувачами освіти. Реальність. Намагатися робити завдання цікавими для кожного, також пов'язаним з реальним життям. Ціль. Встановлювати кілька визначених навчальних цілей для себе та здобувачів освіти. Заохочувати здобувачів освіти ставити цілі та працювати задля їх досягнення. Аналізувати цілі та їхні потреби. Культура. Ознайомлювати здобувачів освіти з культурою мови, яку вони вивчають. Запрошувати носіїв мови. Порадити знаходити друзів для листування. Правильний підбір методик мотиваційних дій, підтримка та розвиток мотивації в процесі навчання дозволять докорінно змінити результат у кращу сторону і зробити вивчення іноземної мови більш ефективнішим. Розвиток мотивації вивчення іноземної мови у здобувачів освіти медиків. Розвиток мотивації до вивчення мови – одне з головних завдань викладача та самих здобувачів освіти. Розглянемо основні способи підвищення мотивації у здобувачів освіти медиків. Перше. Практична значущість англійської мови для медиків. Здобувачі освіти мають усвідомити, що знання англійської відкриває перед ними такі можливості: доступ до найновіших медичних досліджень та наукових публікацій, участь у міжнародних конференціях, стажуваннях та грантових програмах, робота в міжнародних медичних установах або волонтерських організаціях, комунікація з іноземними пацієнтами, колаборація з міжнародними колегами, робота з медичною документацією, доступ до сучасних технологій та інновацій. Для підвищення мотивації викладачі можуть проводити обговорення реальних кейсів, пов'язаних із використанням англійської мови, професійної діяльності медпрацівників. Друге. Використання спеціалізованих матеріалів та ресурсів. Щоб здобувачі освіти медицинських коледжів зацікавилися англійською мовою, важливо використовувати матеріали, які безпосередньо пов'язані з їхньою професією. Книги та статті, відеоматеріали, подкасти. Здобувачі освіти можуть слухати англомовні лекції про медицину, одночасно збагачуючи свій словниковий запас. Третє. Інтерактивні методи навчання. Замість стандартного зубріння термінів важливо використовувати активні методи навчання, які зроблять процес цікавим і практичним. Медичні рольові ігри. Моделювання ситуації, наприклад, прийом пацієнта англійською мовою. Case studies. Аналіз реальних медичних ситуацій, де здобувачі освіти мають пояснити діагноз та методи лікування англійською. Дебати та дискусії, обговорення медичних питань. Наприклад, чи етично використовувати штучний інтелект у медицині. Додатки для вивчення мови. Medscape, Proctor, Visual Anatomy. 4. Створення англомовного середовища. Чим більше здобувач освіти взаємодіє з мовою, тим легше її освоюють. Щоб створити англомовне середовище, можна спілкуватися англійською на заняттях хоча б 30% часу, влаштовувати English Speaking Days, вести медичний щоденник англійською, описування хвороб, симптоми, методи лікування. 5. Мотивація через перспективи кар'єри. Здобувачі освіти повинні розуміти, що англійська мова підвищує їхню конкурентну спроможність на ринку праці. Медики з високим рівнем англійської можуть працювати у міжнародних клініках. Вони можуть складати професійні іспити. Багато фармацевтичних компаній та наукових дослідних центрів працюють з міжнародними партнерами, де знання мови є ключовою навичкою.
Викладачі можуть запрошувати випускників, які досягли успіху завдяки англійської, або працювали за кордоном для мотиваційних лекцій. Щоб розвинути мотивацію здобувача освіти медика до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, потрібно зробити її цікавою, корисною та інтегрованою у професійну діяльність. Використання сучасних технологій, інтерактивних методик та реальних кейсів допоможе їм усвідомити важливість мови та підвищити рівень її володіння. Підтримка інтересу студентів-медиків до вивчення іноземної мови є важливим завданням, оскільки володіння нею відкриває доступ до сучасної літератури, міжнародних конференцій і можливостей кар'єрного зростання. Ось кілька ефективних методів. Практичне застосування мови в медицині, медична термінологія, клінічні кейси, міжнародні медичні протоколи. Використання інтерактивних методів, рольові ігри, читання та обговорення статей, фільми та подкасти. Використання сучасних технологій, мобільні додатки, онлайн-ресурс, спілкування з носіями мови. Мотивація та конкуренція, олімпіади та квізи, стажування за кордоном, запрошення іноземних лекторів. Персональне навчання, індивідуальні проекти, спеціалізовані теми. Головне – зробити навчання цікавим, практичним, пов'язаним з професійними інтересами здобувачів освіти. Чим більше вони бачать матеріальну користь від вивчення мови, тим вища буде їхня мотивація. Корисні ресурси. Продивимось декілька ресурсів, які допоможуть викладачеві розвивати та підтримувати мотивацію до вивчення іноземної мови, здобувачам освіти, підтримувати інтерес і вдосконалювати свої навички вивчення іноземної мови, освітні платформи та онлайн-курси. Coursera має курси з медичної англійської. EDX пропонує курси з англійської мови для медиків. FutureLearn – спеціальні курси для медичних спеціалістів. Duolingo Memrise – мобільні додатки для вивчення загальної та спеціалізованої лексики. Спеціалізовані підручники та ресурси. English in Medicine – класичний підручник для медиків. Oxford English for Careers Medicine – чудова серія для студентів-медиків. Medicine Plus – безкоштовний медичний ресурс англійською мовою, медичні журнали та статті. PubMed – база даних наукових статей. The New England Journal of Medicine – авторитетний журнал з якісними статтями. BMJ – один із провідних світових медичних журналів, відео та подкасти. Khan Academy Medicine – лекції з медицини простою мовою, подкасти. Surgical Hot Topics – The BMJ Podcast. Розмовні клуби. Medic Speak English – Facebook, Telegram. Групи для обговорення медичних тем англійської. Tandem Hello Talk – додатки для спілкування з носіями мови. Медичні англомовні клуби при університетах або онлайн. Інтерактивні ресурси. Quizlet, Boardwalk, Kahoot. Отже, навчальна мотивація здобувачів освіти до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням визначає продуктивність навчальної діяльності і є її органічною складовою, залежить від усвідомлення її практичної цінності, сучасних методів навчання та особистих прагнень. Використання сучасних технологій, інтерактивних методик та реальних кейсів допоможе здобувачу освіти усвідомити важливість мови та підвищити рівень її володіння. Чим більше здобувач освіти бачить користь у вивченні мови для своєї професійної діяльності, тим вищий рівень його мотивації. Як викладачі іноземної мови ми маємо мотивувати, зберігати, розвивати та стимулювати інтерес здобувачів освіти до вивчення іноземної мови. Дякую за увагу!